Stethoscope or smartphone? What's more important for a doctor in this age? ప్రాబ్లీ ఒక 100-200 కేసులు చేసిన తర్వాతనే మీరు ఫేమస్ అవుతారు. ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన స్టమక్ లోపల ఉన్న మ్యూకోజా అనేది వితిన్ అబౌట్ 24 to 48 hours he got hospitalized. 3 days he went on to the ventilator and about 5 days తర్వాత దీని లోపల ఏమన్నా ఇది ఏంటి సార్ దీని లోపల ఇంత ప్యాకేజ్కి వస్తుంది ఆ ప్యాకేజ్ అమ్మ ప్యాకేజ్ డిసైడ్. We have managers who are working 24/7 who are on duty, who are ready to take care of the patients and Let's get back, let's solve the problem to the end. They would have been like chetla ettestaru. If you were given the power to instantly improve one thing in the medical system, what would it be? It is what happens probably in a government The best part of being a doctor. ఎంత జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇది. What's the most challenging part of your job? The time which we have to dedicate. So in Madhya, all of us, we are equipped with a smartphone or a laptop. Not just that, we are seeing so many like magnesium deficiency only, women ki selenium thing, and a problem vachna first we get on Google and ask Google. Hi everyone, we have with us today Dr. Amrish Siddha. He is the founder, medical director and the chief surgeon at Magnaid Hospital, Yusuf Kuda. Hi Amrish. Hi Veena garu. Thank you so much for having me here. It's nice to hear that you're saying come for a second opinion, because generally doctors get very offended. Neen cheppinde That shouldn't be the scenario. I'm afraid. Yeah. Undachu. I cannot totally support this. Whatever you said. Kani it is different, Andy. It's a huge profession, you see. What sort of doctor are you talking about? It makes all the difference. I'm not saying everyone who's in the white coats are doing a great job at it. Atla and Jeppi, there are few bad people and circumstances might change so many things. So I don't want to talk about it much. But if you talk about the second opinions as such, if I am confident, నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నానంటే నేను వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, if I give them 4 options మీకు బాగా అర్థమైనప్పుడు ఐఎమ్ 100% షూర్ దట్ వేరే ఎక్కడ పోయినా మీరు ఏ కంట్రీకి పోయినా ఎన్ని డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఉండేవే దొరుకుతాయి. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దే ఆర్ మిస్గైడింగ్ యూ. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఎంత క్వాలిఫైడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో అబవ్ క్వాలిఫైడ్. ఓవర్లీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ దగ్గరికి పోవాల్సిన అంత ఎవ్రీ1 పోవాల్సినంత అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ మల్టిపుల్ కేసెస్ వేర్ యూ నీడ్ ప్రిసైజ్ అప్రోచ్, యూ నీడ్ మోర్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ టు ఇట్. ఎస్, అలాంటప్పుడు సీనియర్ డాక్టర్స్ లైక్ నాకు టీచ్ చేసిన హాస్పిటల్ కానీ, నాకు టీచ్ చేసిన మా ప్రొఫెసర్స్ కానీ, ద వే ఐ హ్యావ్ లెర్న్ స్టఫ్, I've seen so much of change in me when they guided me. There are people with immense amount of knowledge, immense amount of experience in whatever they do. They might not talk about themselves or they might not be so famous, but they are there. They are doing their job for the society. Where like I told you, we are privileged. India lo privilege enta varaku undante, and media and the way you talk, మాట్లాడితేనే తెలుస్తుంది అలా ఉంది ఇప్పుడు. Or you should live for at least 5 to 6 years in the same profession or 10 years in the profession to become famous. Probably ఒక 100-200 కేసులు చేసిన తర్వాతనే మీరు ఫేమస్ అవుతారు. అలా కాకుండా ఎంత బాగానే చేయండి, ఎంత ఇదన్నా ఉండండి. ఇఫ్ యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే థింగ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ థింక్ యూఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సేమ్ lane in the same room. Yeah. But like I told you, there is a huge difference అండి. ఫారిన్ కంట్రీస్కి మన కంట్రీస్కి ఉన్న దాంట్లో ప్రివిలేజ్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇండియన్ పబ్లిక్ ఆర్ అట్ ప్రివిలేజ్. Indian public are definitely at privilege. Happy to know this actually. Yes. Works for the patients. Patient favor లోనే నడుస్తాయండి అన్ని. The way the hospitals are functioning right now, the way clinics are functioning right now, like I told you, you can get help at any point of time in the day and night. ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. మీ అమౌంట్ ఆఫ్ కేర్ విచ్ యూ వాంట్ అది కూడా మారిపోతుంది. యూ కెన్ చూస్ అ 50-bedded హాస్పిటల్, యూ కెన్ చూస్ అ 30-bedded హాస్పిటల్, యూ కెన్ చూస్ అ 500-bedded హాస్పిటల్. యూ విల్ గెట్ గుడ్ కేర్. That is what we have right now in India.
మన దగ్గర అంత మంచి అప్రోచ్ ఉంది, అంత మంచి ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది. దే ఆర్ డాక్టర్స్ హు ఆర్ వెరీ మచ్ experienced, highly qualified people who are ready to give you time and their knowledge into it. So, speaking about all these wonderful memories that you've had, what was the one memory seen at Magnaid that you can tell us about? Well, it's been close to 3 years since we have established the hospital. In my career as a surgeon, I've seen quite a lot of cases. Chala case chusana, but precisely talking about it, okay, let me talk about this one case recent where he was a 72-year-old male. Okay, he was congenitally blind. Puttutane guddi ayanaki. So he was, most of the time he was bedridden. He had family history of other diseases, other conditions, health conditions where the longevity is not expected. So he lost his sister and everything, but he survived. He survived till he turned 72. But he always had this complaint of vomitings, frequent vomitings and all, gastritis symptoms avanni unde. Valla family vallu, they are very sweet. Again, emotional support from the families is like immense. They are very sweet people. That is what I can tell you. Ippudu retrograde ga alchistunte. He has a caretaker at his place, even at 72. He is mentally retarded. So he always had this complaint. Pain వస్తుంది అని చెప్పి complaint. So వాళ్ళు gastritis అని అనుకున్నారు చాలా ఏళ్ళ వరకు కూడా. So they were giving him symptomatic treatment. కొంచెం symptomatic, and symptoms used to subside, and then it was normal. So when I got a call from one of my seniors who wanted my opinion in this case. So వాళ్ళని మన Magnaid Hospital పంపించారు. When I saw the case, he had the same complaints which were there for the past few years. Same pain abdomen. When we ran a few tests, I took a detailed history of him, and he had so many other conditions which weren't too favorable for the patient. So when we made all our probable diagnosis, and we have ordered a few tests, after running a few tests, we came to realize that he's got infection in his gallbladder, which we call as calculus cholecystitis, which is chronic. Chronic అంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉంది అని. ఎన్నో రోజుల నుంచి ఆయన గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఆయన గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది సివియర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన స్టమక్ లోపల ఉన్న మ్యూకోజా అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ టు బ్లీడింగ్ అంటే అంత ఎక్కువ ఫ్లో ఉండదు, కానీ మైన్యూట్ బ్లీడ్ అవుతుంది అనమాట. బట్ ఇమాజిన్ అ డ్రాప్ బై డ్రాప్ మేక్స్ అన్ ఓషన్ లాగా ఒక చిన్న బ్లీడ్స్ కూడా ఇట్ మైట్ ఎండ్ అప్ గివింగ్ యూ అనీమియా, అంటే అనెమిక్ అయిపోవచ్చు పేషెంట్స్. దానివల్ల అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు అనమాట. స్టేటస్ వెన్ హీ ప్రెజెంటెడ్ టు us. సో వీ డయాగ్నోస్డ్ హిమ్ విత్ క్రానిక్ క్యాలిక్యులస్ కోలిసిస్టైటిస్, wherein the TLC count అంటే మన ఇన్ఫెక్షన్ కౌంట్స్ పెరిగిపోతుండే. ఏదో ఒక ఇంటర్వెన్షన్ జరగాలి అక్కడ, జరిగితేనే వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద ఇన్ఫెక్షన్, బికాస్ ద ఫోకై ఈజ్ స్టిల్ దేర్. ఎప్పటిదాకైతే ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో అక్కడే ఉంది, మనకు తెలిసిన చోటే ఉంది అనుకున్నంతసేపు మనం వీ కెనాట్ డూ సంథింగ్, అండ్ వీ కెనాట్ పుట్ ఆల్ అవర్ బర్డెన్ ఆన్ యాంటీబయాటిక్స్ టు వర్క్ అండ్ మేక్ వండర్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద అటెండర్స్ హూ ఆర్ వెరీ స్వీట్. He had a cousin who was a nephrologist from the UK. So we had discussions with them. After all the discussions and with written consents and everything, we have explained them the risks involved in the intervention and everything. Then they were all okay, and they believed in us. And then we went in and we operated on him. To my surprise, this is one of the very rare cases where I found at least about a 500 to 600 stones unnai. Oh, chinna gallbladder lo. And it was filled with pus. It was completely filled with pus. And there was and it was a difficult approach, and it might not make sense to you if I talk about it in detail. But we did something called, the surgery, we have successfully completed the surgery. Post surgery, we have to put a drain. Okay, we have to make sure that the entire infection is going out, not just in that 1 hour or 2 hour of surgeries which we are trying to evacuate the foci. We have to make sure that the focus is being drained out for a while. So drain పెడతాం. డ్రైన్ అనేది ఒక చిన్న పైప్ పెడతాం, ఎక్కడైతే ఆపరేట్ చేసాం దాని నుంచి బయటికి పైప్ పెడతాం. So we were happy that he made out of the surgery, and we have shifted him to the intensive care unit for observation for 6 hours. So the only thing which we were confident that he will recover was the drain. ఎందుకంటే డ్రైన్ పెట్టేసాము, we have went inside his abdomen, we have placed the drain, and we have come out. Within 8 hours, he removes the drain.
On his own. on his own. Oh no. He removed the drain. So only thing which we were very confident, బాగా అయిపోతుందిరా బాబు అనుకునే దానికి ఓన్లీ డ్రైన్ ఒకటే కాపాడేది. He took it out because he was mentally retarded and he felt some discomfort in his body. అప్పటికి మనము we fixed the drain with sutures. He was so strong that he couldn't control it and he just removed it. So I got the info from the ward side. I went there, I saw it, I explained the same thing for the attenders and they felt sorry for him because no one could have imagined it or done something to avoid it. Again, make him undergo a general anesthesia and go in and put a drain and come. So we thought, okay, let's just depend on antibiotics now that we have taken the major chunk of infection out of his body. So now we can depend upon antibiotics. Day 3, the patient tends to deteriorate. Oh no. Where he was strong enough. He wasn't in a situation where it wasn't possible to do anything, but we sensed it. We sensed that this is not going to work this way. So we have again explained the patients. We have taken their consent again. We have taken high risk consents, and we have gone and we have opened him up, and we have seen it, and we have cleared the entire thing again. We have placed 2 drains. And I think it is, he stayed in the hospital for about 9 days and he walked out of the hospital. So, and the way the attenders and his family responded, they were all traveling from the UK to India. They have come to me, they have congratulated me, they are very happy to have this result because in the due course of this management. Why is this a special case? Is probably because, see here, whatever I told you, 100% results lopala, 40% whatever efforts we have to give, we have given it. And talking about the 50% of patient side, the patient believed in us. Even though he cannot give consent physically, but he was always positive about everything. Whenever I used to ask him, how are you? He used to respond saying that, yes, I'm good. And for good people, good things happen. That 10% of luck, finance and everything also gave it a place. So the results are obviously 100%. But I must say, you guys have, continuously kept working on it until the patient was completely recovered. Because something like this happened, not every hospital or doctor would say, let's get back, let's, solve the problem to the end. They would have been like, చేతులు ఎత్తేస్తారు. Yeah. ఈ ప్రాబ్లం అయింది మీ సైడ్ నుంచి, మాది తప్పు కాదు. But it wasn't like that, you guys got back in there and, took it to completion. Which Thank you so much. That is what I keep saying the patients, attenders as well. because hospitals lo bed ఖాళీ చేయాలి, especially these overcrowded hospitals lo కొన్నిసార్లు they want to send. That is what happens probably in a government hospital where they have to cater so many people only. Government hospitals, see, government also tends to see if you are helping 10 people, might rather than one person, you will definitely choose 10 because see, if you have beds, limited beds, any hospital has limited beds. If you are going to have one patient for 10 days on a single bed, you are going to lose 10 other patients who need 1 day care. So it is not definitely just this. They will definitely accept patients who needs long-term care also, but it should be understood in a proper way. So ఈ మధ్య all of us, we are equipped with a smartphone or a laptop or something, and ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫస్ట్ we get on Google and ask Google. ఇది జరుగుతుంది, ఏంటి సొల్యూషన్, నా డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, నా ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, నా మందులు కూడా చెప్పేసి. AI ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీని అడిగితే మీకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, కుదిరితే చాట్ జీపీటీ మైట్ జస్ట్ ఆపరేట్ ఆన్ యూ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ఆఫ్ us? అడ్వైజ్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ మై టేక్ ఆన్ ఇట్ ఫస్ట్. అడ్వైజ్ మనం లేటర్ ఆన్ వద్దాము. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఐ థింక్ అబౌట్ AI అండ్ చాట్ జీపీటీ. అప్రోచ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ బూన్. ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఎవరికైనా కానీ, ఎవరికైనా అండి. అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి ఇన్ అ రైట్ వే. ఎంత జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇది అనేది తెలుసుకునేది మన విఘ్నత. దట్ ఈస్ ఆన్ మై థింగ్. ఇది ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న షర్ట్ కలర్ ఒకవేళ నేను రెడ్ అన్నాను అనుకోండి, అది మీరు నమ్మకూడదు. మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది రెడ్ కాదని తెలిస్తే అప్పుడు యూ విల్ రియలైజ్ దట్ లేదు వీడు తప్పు చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దట్ లేదు ఇలానే కనిపిస్తుంది కానీ ఇది రెడ్డే అన్నాను అనుకోండి, దాని మీద కూడా మీరు ఎంత నమ్ముతారు అనేది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనే దాని గురించి స్టడీ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ షుడ్ నో హౌ జెన్యూన్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హ్యాస్ అ స్మార్ట్ ఫోన్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ద ఇంటర్నెట్,
So everyone can manipulate or give information, both. So accessibility to the information is a very good part in this social media and currently trending. Chat GPT and everything. Yes, you get a lot of information, whatever information, because AI is all about the information you feed. What if the information is wrong and outdated? Probably, yeah, information toti తీసుకొని that is quite intelligent. When it comes to medicine, fever రాగానే a possibility of cancers అని చెప్పినప్పుడు, would you trust a computer screen or your phone screen on it, and would you try to do tests which would rule out cancers in you? Probably not. Exactly. So when there are multiple factors which will decide a symptom, it is better to talk with human than a computer. Absolutely. You can always gather information for a few steps. You can always approach the internet to see. If I ask you to do neck exercises, I would tell you to do a few exercises. The internet would give you different approach to it. But you should not go onto the internet and ask it that I have chronic pain in my neck. What should I do anything? Exercise under in detail కావాల్సినప్పుడు, if you want to know the dosage and the contraindications and everything, you can go for it. But ఏ మెడికేషన్ వాడాలో డాక్టరే డిసైడ్ చేస్తారు. Does it frustrate you when the patient comes, నాకు ఇది ఉండొచ్చు, నేను గూగుల్ చేశాను? When I was younger, yes, I used to get frustrated. I used to have that frustration. But these days, I think I laugh. Got used to it. Yeah, I kind of laugh at it, because when people ask me questions, and ఇదివరకు రోజులలో సార్ నాకు ఒక స్వెల్లింగ్ ఉంది అని వచ్చేవారు, ఇప్పుడు సార్ నాకు హర్నియా ఉందని వచ్చేస్తున్నారు. ఇదివరకు రోజులలో ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ వచ్చేస్తారు. And then I'm usually, on a normal day, I'm very casual with my patients and all. So I usually ask them, మరి మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ ఏది చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నారు అని అడుగుతాను. So it goes like that on a normal day, and people, a few of I love my patients. I do not know if I'm blessed with them. They are all very positive when they come to me. They take my sarcasm in right way. They take the humor in a right way. And so it just gives that, a positive feeling. It just makes the situation lighter. పాత సినిమాలో చెప్పినట్టు లైట్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇట్లా సీరియస్గా రెడ్ లైట్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత స్పెక్స్ సర్దుకుంటూ ఇది చెప్పడం దానికంటే I always like to keep it light. So prescription lo you add a dose of laughter also. As long as they are with me, I don't think I have to prescribe it for myself, but definitely they'll get a lot of it. Yeah. And another dangerous thing that we are seeing in the trends right now is like all these people giving advice, health advice, fitness advice, medical advice, people who are not doctors, people who are not qualified. How should we curb this problem, and how should patients be aware that there's going to be a new information, new trend every day, and we should take it with a grain of salt? Adi ela realize avali, who should you trust, who should you not trust? Consider social media as a source of information which is going to decide what you have to do. Then that itself is wrong. It is just a knowledge, and it is just like your you know about this. Okay, how far is it true? మీ చుట్టుపక్కలే నేను చెప్పినట్టు there is thousands of clinics in and around you. A doctor is sitting there waiting for you to come in. You can just take the same reel or podcast or whatever you have just seen. You can just go there and he'll give you a perfect reply. Not just that, we are seeing so many like magnesium deficiency undi, women ki selenium deficiency undi, this, that, so much is getting put out in the internet. Yes. That you're always wondering, oh, my headache, is it because of all of this magnesium deficiency? I'm having stress because I'm pretty sure there is a product link which is been in there. So not really. it answers all the questions. Very smart, where they talk about, generally ఏమేం కష్టాలు ఉంటాయి, ఇవి if you're feeling, and then they tend to go to the comments and see how genuine is the product. And then all these things, I'm sure some link is there. But a constant, నాకు ఈ డెఫిషియన్సీ ఉందేమో, అందుకే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ ఇష్యూ అండ్ దిస్ ఇష్యూ అని కాన్స్టెంట్ పారనోయా ఇస్ గెటింగ్ సెట్ ఇన్. Nowadays it is like this అండి. ఇదివరకు రోజులలో ఐఎమ్ షూర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే చేతులు కట్టుకెళ్ళాలి, చెప్పులు వదిలేసి వెళ్ళాలి, ఆయన తిడతారేమో, డాక్టర్ చిరాకు పడతారేమో అని. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ బాగానే ఉన్నారండి. అప్పుడు కూడా బాగానే ఉండేవారు, వాళ్ళకున్న ప్రెషర్ అంత ఉండేది. 100 మంది పేషెంట్ మధ్యలో వచ్చి మీరు ఒక ఇడియోటిక్ డౌట్ అడిగారంటే వాళ్ళకి చిరాకే వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మాకు పేషెంట్స్, నేను చెప్పినట్టు స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా కానీ మాకు అందరికీ సఫిషియెంట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, మాకు సఫిషియెంట్ టైం ఉంది. సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఆన్సర్
how how stupid is your question also doesn't make any difference. We are always happy to answer. Better safe than sorry. Basically. So who are giving these fake reviews? I'll say that so and so people. తెలీదు, anonymous. They will not be registered to our ఇది. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడు అక్కడ ఛాయ్ లేదో లేకపోతే వాటర్ బాటిల్ లేదు అనుకోండి, మీరు వెళ్ళి మీ 4 ఫ్రెండ్స్ చెప్తానమాట, వాళ్ళు చప్రీ గ్యాంగ్ ఉంటుంది, బైక్లో నడుపుకునే వాళ్ళు, వాడేముండదు అనమాట, ఉండరా నేను చెప్తాను, వాడికి ఏం రివ్యూలు రాయడు, వాడికి ఏం తెలియదు. ఆ రివ్యూస్ చదవండి మీరు పోయి. మ్యాగ్నైడ్ బ్యాడ్ హాస్పిటల్, ట్రీటింగ్ డాక్టర్ డిమాండింగ్ మనీ, ఇవే. అలాంటి సెన్స్ ఉండదు అనమాట, ఒక రాంగ్ రివ్యూ పడేస్తాడు. సో అట్లా నాకు మన ల్యాబ్లో పనిచేసే ఒకడు, వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫ్రీ క్యాంప్ మొన్న లివర్ స్కాన్కి, ఫైబ్రో స్కాన్కి. వాడు వచ్చాడంట 5 minutesలో నాకు కావాలి అని అంటే, అరే బాబు ఉన్నారా పేషెంట్స్ అని చెప్తే వాడు వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు 8 మంది కలిసి టక రివ్యూస్ పెట్టారు. ఏంట్రా బాబా నేను కనుక్కుంటే, సార్ వాడు తిక్కలోడు పిచ్చోడు, వాడిని నేను తీసేయమని చెప్పాను, ఆయన తీయట్లేదు సార్ రివ్యూ అంట. మా ల్యాబ్ వాడి హ్యావింగ్ 500 రివ్యూస్ అండ్ అబౌట్ 10 నెగటివ్ రివ్యూస్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బికాస్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు కేర్ అబౌట్ ఇట్. బట్ if someone who is really in need of it, if they read these reviews, వాళ్ళకి ఇంత మంచి ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు కదా. దీనికి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాడు? మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల యు ఆర్ డూయింగ్ మోర్ హార్మ్ దాన్ గుడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ డౌన్ అ రివ్యూ, మైట్ యాజ్ వెల్ మెన్షన్ యువర్ పేషెంట్ ఐడి, జెన్యూనిటీ ఆఫ్ ఇట్. మీరు పెట్టి నాకు ప్రాబ్లం ఇది, పలానా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పలానా ప్రాబ్లం అయింది నాకు. You cannot just decide that this hospital is expensive, this hospital is costing too much. Do you know what is happening? Like మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నట్టే, there are hospitals which are charging about 1,000-1,500 per consultation, but we charge only 500. నేను ఆ పాయింట్ మీద తీసుకొని మేము చీప్గా చేస్తున్నామని చెప్పచ్చా? No, it does not make sense అండి. You cannot mix finance, you cannot mix money with service. నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను, సార్ దీని లోపల ఏమన్నా ఇది ఏంటి సార్, దీని లోపల ఇంత ప్యాకేజ్కి వస్తుంది, ఆ ప్యాకేజ్ అమ్మ ప్యాకేజ్ డిసైడ్ చేసేది ఎప్పుడు డాక్టర్ ఉండకూడదు. When I am operating on a case, I shouldn't be looking at his face and think about him like, okay, this fellow is a 1 lakh package case or this fellow is 50,000 pace. No, I don't give a damn about how much money you have paid in the counter. All that I know is the patient is here, his diagnosis is this is what I'm going to do. Correct. That is how you can expect good results. So that is the reason we doctors, we do not tend to involve into financial matters. So when we read reviews about finances, about the hospital in the charges, not charge. If you are very confident that we are charging you much, any hospital charging much, or the hospital is being looted, ask yourself a question about other things which you are paying for. Imagine, నేను నా చిన్నప్పుడు ఒక థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మూవీ చూడాలంటే నా జోబు లోపల ఒక 100 రూపీస్ 150 రూపీస్ ఉంటే సరిపోయేది. నేను 30 రూపీస్ పెట్టి టికెట్ కొనుక్కునేవాడిని, 10 రూపీస్ పెట్టి కూల్ డ్రింక్ కొనుక్కునేవాడిని, ఆటోలో 30 రూపీస్ పెట్టి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని. వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గర 50 రూపీస్ ఉండేది. Can you imagine finishing your entire movie within 1,000 rupees or 1,500 rupees now? No, not really. Exactly. The popcorn you are buying is for $750. And you are complaining, the same patient is complaining about getting your health screened at 1,500 rupees. That's ridiculous. And when you go onto the internet, you go onto the Google and give a review saying that they are charging huge amounts of money. Why would they charge? If you do not understand why are they charging it, then you do not have a right to put the same information on the internet. Because the same thing is going to cause much trouble to people who genuinely need that care. We have to utilize it in a proper way is what my intention is. If you genuinely have a review, if you genuinely think that there is a problem, think about it and express it. So I am this patient, so and so patient with so and so ID. I came to your hospital at this so and so time. And we do have grievance contacts stuck in the entire hospital. We have managers who are working 24/7 who are on duty, who are ready to take care of the patients and solve all the problems. You can approach them. Exactly em jarigindi, how did I come to the hospital? So and so information, I am a patient with so and so ID. I have visited this hospital on this date and this is what has happened to me in detail, and I would really appreciate for any response. That is when you can expect a free count. It is just not going to be like so-and-so hospital, bad behavior, staff not responding, very costly. That is not going to help any patient. That is not going to help anyone for that matter. So this is what I believe. So let's do a fun rapid fire round. Tell us whatever comes on your mind instantly. Okay. If you were given the power to instantly improve one thing in the medical system, what would it be? Financial power to the patients, like insurance or something where we do not have to think about financial burden on the patient.
If there was a universal guidebook for all patients, what would be the first thing you'll include? Please trust your doctor. Start with the trust factor. What is the one wellness habit that you never skip? That I'd never skip. Myself, Yeah. personally, being fit, Okay, so staying active and staying active. Yeah. and that's what applies to patients also, right? I think it's both ways. Okay. One myth about health you wish people would stop believing. Eating lentils causes infections. Oh. Pus is what is a myth, which people frequently keep asking me. Until But post surgery. that is, post surgery. That is a myth, and there is no solid evidence to it. Usually, lentils are a very good source of protein, so where it aids in healing. One thing you wish everyone would stop doing for their good health. Stress. Stop stressing about. Stop stressing out. How do we manage that? Yeah, I have a huge approach to it, but it needs a lot of, explanation. Stethoscope or smartphone? What's more important for a doctor in this day? Smartphone. Really? How do you use a smartphone? It's like I have to follow the trends, like how you told me. A person in this age or in this era of technological advances, I'll definitely have to update myself about what's happening surrounding me. Being a surgeon, I definitely do not need a stethoscope on a daily basis. So that's Right. That's a you chose a smartphone, but I'm sure other doctors will choose yes. The best part of being a doctor. satisfaction. You have this godly feeling. Even if you do not want to have it, you definitely have it. Even after a hectic day, even after a disturbing day with Casually saving lives on a daily basis. through that. What's the most challenging part of your job? The time which we have to dedicate, because we do have personal lives, the time which we have to dedicate, especially being a surgeon itself is a huge responsibility. It is just not that each and every doctor has that sort of responsibilities. Skills are as important as like medical skills, I guess, for being a doctor. So have you seen a doctor where he's had excellent medical knowledge and skill, but couldn't communicate Many people, yes. and hence couldn't Yes. be successful? How no? No, they are successful because they ace in whatever they do, definitely. But the way you communicate makes things better. That is not a restriction. Makes the patient feel better. Exactly. That is what makes it better. Actually, it definitely helps because there are times when you go meet a doctor, come back, but you have that unsettling feeling. Yes. You're not satisfied with that consultation. These days, but back in olden days, people used to feel good when the doctor talks less. Oh, no. We are spoiled generation. No, generation with a lot of privileges. One thing you do to unwind after a long day of work. I'll just go back home, spend time with family and friends. Such a wholesome doctor. No, my wife is a doctor. Oh. So we tend to have very little time for ourselves. Whenever we have, we are kind of very happy. I mean, like we have a lot of humor. Do you discuss cases? Not at all. She is not at all interested in my cases. We never discuss cases Okay. back in home. All my friends are from same fraternity. We all come from healthcare background. So we usually do not talk about each other cases. It's just that time of Just relax and unwind. just relax and unwind. That's all. Never talk about. There is no rule as such, but we do help each other in our daily work. But once we are off work, when we get back to our own place. When we are in our own space, we do not usually discuss about cases. That is how it is better. Thank you, Dr. Amrish, for giving us so much information with the dash of humor. Thank you so much for having me, Veena garu.